안녕하십니까? 오늘은 AI의 다음 파도, 인류의 미래를 바꿀 8가지 혁신 기술이라는 주제로 말씀드리겠습니다. 후반부에서는 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 인공지능 AI는 이미 우리 시대의 가장 강력한 변혁 동력으로 자리매김했습니다. 데이터 분석, 패턴 인식, 자동화, 의사결정 지원 등 AI가 제공하는 무한한 가능성은 산업 전반과 일상생활에 깊숙이 스며들며 새로운 가치를 창출하고 있습니다. 그러나 기술의 진보는 멈추지 않으며 AI의 현재와 미래를 넘어선 또 다른 혁신적인 기술과 아이디어들이 인류의 다음 시대를 준비하고 있습니다. 이 글에서는 AI의 진화를 넘어 인류의 존재 방식과 문명을 근본적으로 재정의할 차세대 기술과 아이디어들을 심층적으로 탐구합니다. 이는 단순한 기술적 진보를 넘어 사회, 경제, 윤리적 패러다임의 대전환을 예고합니다. 1. 양자 컴퓨팅, 퀀텀 컴퓨팅. 계산 능력의 궁극적 혁명. 현재의 인공지능은 고전 컴퓨터의 이진법 기반 연산 능력에 의존합니다. 하지만 양자 컴퓨팅은 양자역학의 고유한 현상인 중첩과 얽힘을 활용하여 기존 컴퓨터로는 상상조차 할 수 없었던 계산 능력을 제공합니다. 큐비트라는 새로운 정보 단위를 통해 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있으며 이는 병렬적인 정보 처리와 기하급수적인 연산 속도 향상을 가능하게 합니다. 잠재적 응용 분야. 신약 개발 및 신소재 설계. 분자 구조와 상호작용을 정밀하게 시뮬레이션하여 혁신적인 의약품이나 초전도체와 같은 신소재를 단시간 내에 개발할 수 있습니다. 금융 모델링 및 최적화. 복잡한 금융시장 데이터를 분석하고 위험을 예측하며 투자 포트폴리오를 최적화하는 데 활용됩니다. 암호 해독 및 보안. 현재의 암호화 체계를 무력화하거나 반대로 양자 암호화를 통해 훨씬 강력한 보안 시스템을 구축할 수 있습니다. AI의 고도화. 양자 컴퓨팅은 AI 모델의 학습 속도를 획기적으로 단축시키고 훨씬 더 복잡하고 정교한 인공지능 알고리즘의 개발을 가능하게 하여 현재 AI의 한계를 뛰어넘는 지능을 구현할 수 있습니다. 현재의 도전 과제. 양자 컴퓨터는 아직 초기 단계에 있으며 큐비트의 안정성 유지, 오류 수정, 상온 작동 등 해결해야 할 기술적 난제가 많습니다. 하지만 구글, IBM 등 거대 기술 기업들이 활발히 연구개발을 진행하고 있어 미래가 기대됩니다. 2. 뇌, 컴퓨터 인터페이스 및 뉴로 테크놀로지. 인간 지능의 확장. 뇌, 컴퓨터 인터페이스, BCI는 인간의 뇌 활동을 직접 감지하고 해석하여 외부 기기를 제어하거나 반대로 외부 정보를 뇌로 직접 전달하는 기술입니다. 이는 인간과 기계의 경계를 허물고 새로운 형태의 상호작용과 인지 능력 확장을 가능하게 합니다. 의료 분야의 혁신. 신경질환 치료. 파킨슨병, 간질, 우울증 등 신경학적 질환을 뇌 신호 조절을 통해 치료하는 데 활용됩니다. 의수족 제어. 사지 마비 환자가 생각만으로 로봇 의수족을 움직여 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있습니다. 의사소통 보조. 루게릭병 등으로 인해 의사소통이 어려운 환자들이 뇌 신호를 통해 의사를 표현할 수 있도록 돕습니다. 인간 증강. 기억력 향상. 외부 정보를 뇌에 직접 입력하여 기억력을 증강하거나 특정 지식을 빠르게 습득할 수 있게 됩니다. 텔레파시형 통신. 생각만으로 다른 사람과 직접 소통하는 뇌 인터페이스의 가능성도 논의되고 있습니다. 디지털 의식. 궁극적으로는 인간의 의식을 디지털화하여 영생을 추구하거나 새로운 존재 형태로 전환하는 철학적 논의까지 이어질 수 있습니다. 윤리적 고려. 뇌 활동의 프라이버시, 개인의 정체성 변화, 통제 및 오용 가능성 등 심각한 윤리적, 사회적 문제가 뒤따르므로 신중한 접근이 필요합니다. 3. 합성 생물학, 신세틱 바이올로지. 생명의 설계와 재창조. 합성 생물학은 생명체의 유전자를 인공적으로 재설계하거나 자연에 존재하지 않는 새로운 생명 시스템을 창조하는 학문입니다. AI의 데이터 분석 및 예측 능력과 결합하여 생명공학 분야에 혁명적인 변화를 가져오고 있습니다. 주요 응용 분야. 유전자 편집. 질병 유전자를 교정하여 유전 질환을 치료하거나 농작물의 생산성을 높이고 해충 저항성을 부여합니다. 맞춤형 치료제 개발. 특정 질병 세포만을 표적으로 삼는 스마트 세포나 체내에서 약물을 직접 생산하는 미생물 등을 설계합니다. 바이오 연료 및 신소재 생산. 미생물을 이용해 지속 가능한 바이오 연료를 생산하거나 플라스틱을 대체할 수 있는
생분해성 신소재를 개발합니다. 환경 정화. 오염물질을 분해하는 미생물을 설계하여 환경, 오염 문제를 해결하는 데 기여합니다. 윤리적 딜레마. 생명 조작이라는 본질적 특성상 생명 윤리, 생물학적 안전성, 생태계 교란 가능성 등 첨예한 논쟁을 야기합니다. 4. 인공 일반 지능, AGI 및 초인공지능, ASI. 지능의 궁극적 진화. 현재 우리가 접하는 AI는 특정 작업에 특화된 약한 AI입니다. 반면 인공 일반 지능은 인간처럼 다양한 지적 작업을 수행하고 학습하며 추론하고 문제를 해결할 수 있는 범용적인 지능을 의미합니다. AGI가 현실화된다면 이는 모든 기술 발전의 속도를 기하급수적으로 지능 폭발을 일으킬 수 있습니다. AGI의 의미. AGI는 스스로 새로운 지식을 습득하고 복잡한 문제를 해결하며 창의적인 아이디어를 생성하는 등 인간의 모든 인지 능력을 모방하거나 능가할 수 있습니다. 초인공지능, ASI. AGI가 스스로를 재설계하고 개선하는 재기적 자기 개선 과정을 거치면 인류의 모든 지능을 합친 것보다 훨씬 뛰어난 초인공지능, ASI로 진화할 수 있습니다. ASI는 인류 문명의 근본적인 변화를 가져올 궁극적인 다음 단계로 여겨지며 인류의 모든 문제를 해결하거나 혹은 예측 불가능한 결과를 초래할 수 있습니다. AI 정렬 문제. AGI와 ASI 개발의 가장 중요한 과제는 AI 정렬 문제입니다. 이는 AI의 목표와 가치를 인류의 가치와 일치시켜 AI가 인류에게 해를 끼치지 않고 이롭게 행동하도록 보장하는 문제입니다. 5. 분산 원장 기술, DLT 및 웹 3.0의 진화. 블록체인으로 대표되는 분산 원장 기술, DLT는 단순히 암호화폐를 넘어 인터넷의 근본적인 구조를 변화시키는 웹 3.0 시대를 이끌고 있습니다. 중앙 집중형 서버 없이 분산된 네트워크에서 데이터를 안전하게 기록하고 공유하며 소유권과 신뢰를 보장합니다. 데이터 소유권의 재정의. 개인은 자신의 데이터를 직접 소유하고 통제하며 플랫폼에 종속되지 않는 새로운 디지털 경제 모델을 구축합니다. 탈중앙화 애플리케이션. 중개자 없이 사용자 간 직접 거래와 상호작용이 가능한 다양한 서비스가 등장합니다. 토큰 경제. 디지털 자산의 토큰화, NFT를 통한 디지털 소유권 증명, DAO를 통한 새로운 형태의 거버넌스가 확산됩니다. 메타버스 경제의 기반. 몰입형 가상세계인 메타버스 내에서 디지털 자산의 소유권과 거래를 보장하는 핵심 기술로 작용합니다. 6. 몰입형 현실 기술의 고도화. 가상현실, VR, 증강현실, AR, 혼합현실, MR을 아우르는 확장현실, XR 기술은 단순히 게임과 엔터테인먼트를 넘어 현실과 가상을 융합하여 새로운 경험과 상호작용 방식을 제공합니다. AI, 5G와 6G 통신기술과 결합하여 더욱 현실적이고 몰입감 있는 환경을 구현합니다. 주요 응용 분야. 디지털 트윈. 현실 세계의 물리적 시스템을 가상으로 복제하여 시뮬레이션, 분석, 예측을 통해 효율성을 극대화합니다. 예, 스마트 도시 공장 관리. 원격 협업 및 교육. 물리적 제약 없이 가상 공간에서 실감나는 협업과 교육이 가능해집니다. 의료 및 훈련. 수술 시뮬레이션, 재활 치료, 군사 훈련 등 고위험 또는 고비용 훈련에 활용됩니다. 새로운 소셜 경험. 메타버스를 통해 현실과 구별하기 어려운 수준의 아바타와 상호작용하며 사회적 관계를 형성합니다. 7. 지속 가능한 기술. 인류의 생존을 위한 필수 조건. 기후 변화와 자원 고갈은 인류의 생존을 위협하는 가장 심각한 문제입니다. AI 이후 시대에는 이러한 문제 해결을 위한 지속 가능한 기술의 발전이 더욱 가속화될 것입니다. 에너지 혁명. 핵융합 에너지. 인공태양으로 불리는 핵융합 발전은 무한하고 깨끗한 에너지를 제공할 잠재력을 가집니다. 차세대 재생에너지. 효율성이 극대화된 태양광, 풍력, 지열 등 재생에너지 기술이 더욱 발전하고 상용화됩니다. 순환경제. 자원 낭비를 최소화하고 재활용 및 재사용을 극대화하는 생산 및 소비 시스템이 기술적으로 구현됩니다. 탄소 포집 및 활용. 대기 중 탄소를 직접 포집하여 저장하거나 유용한 자원으로 전환하는 기술이 발전합니다. 스마트 농업 및 식품 기술. AI와 로봇 기술을 활용한 정밀 농업, 대체 단백질 및 배양육 기술 등을 통해 식량 안보와 지속 가능한 생산을 추구합니다. 8. 우주 경제 및 행성 간 이주 기술. 인류의 새로운 지평.
지구의 한계를 넘어 우주로의 확장은 인류의 오랜 꿈입니다. AI 이후 시대에는 우주 경제가 본격적으로 활성화되고 궁극적으로는 행성 간 이주 기술이 현실화될 수 있습니다. 우주 자원 채굴. 소행성이나 달에서 희귀 금속, 물 등 자원을 채굴하여 지구로 가져오거나 우주 내에서 활용합니다. 우주 관광 및 산업. 저렴하고 안전한 우주 여행 상품이 대중화되고 우주 공간에서의 제조 및 연구 활동이 활발해집니다. 화성 이주 및 테라포밍. 화성 등 다른 행성에 인류가 거주할 수 있는 환경을 조성하는 테라포밍 기술과 이주 시스템이 개발됩니다. 이는 인류 문명의 지속 가능성을 위한 플랜 B 역할을 할 수 있습니다. 결론. 기술 융합과 윤리적 지혜가 이끄는 미래. AI 이후의 시대는 단일 기술의 발전이 아닌 양자 컴퓨팅 BCI, 합성 생물학 AGI, DLT, XR, 지속 가능한 기술, 우주 기술 등 다양한 분야의 기술 융합을 통해 전례 없는 변화를 맞이할 것입니다. 이러한 기술들은 서로 시너지를 내며 인류의 삶을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 가집니다. 그러나 기술 발전의 속도만큼이나 중요한 것은 윤리적 지혜와 사회적 합의입니다. 새로운 기술이 가져올 긍정적인 측면을 극대화하고 잠재적인 위험과 부작용을 최소화하기 위한 깊이 있는 고민과 국제적인 협력이 필수적입니다. 인류는 기술을 통해 더욱 풍요롭고 지속 가능한 미래를 건설할 수 있지만 이는 오직 기술에 대한 깊은 이해와 책임감 있는 사용, 그리고 인간 중심의 가치관이 뒷받침될 때에만 가능할 것입니다. 미래는 단순히 다가오는 것이 아니라 우리가 만들어가는 것입니다. 감사합니다. Hello. Today, I will talk about the topic of the next wave of AI, 8 innovative technologies that will change the future of humanity. Artificial intelligence, AI, has already established itself as the most powerful driving force of change in our time. The infinite possibilities provided by AI, such as data analysis, pattern recognition, automation, and decision support, are deeply permeating all industries in our daily lives, creating new values. However, technological progress does not stop, and other innovative technologies and ideas that go beyond the present and future of AI are preparing for the next era of humanity. In this article, we will deeply explore the next generation technologies and ideas that will fundamentally redefine the way humans exist and civilization beyond the evolution of AI. This is not just a technological advancement but also a major shift in the social, economic, and ethical paradigms. 1. Quantum computing. The ultimate revolution in computational power. Current artificial intelligence relies on the binary-based computational power of classical computers. However, quantum computing utilizes the unique phenomena of quantum mechanics, superposition, and entanglement to provide computational power that was unimaginable with existing computers. Qubits, a new information unit, can simultaneously have states of 0 and 1, which enables parallel information processing and exponentially increased computational speed. Potential applications: new drug development and new material design. By precisely simulating molecular structures and interactions, innovative medicines or new materials such as superconductors can be developed in a short period of time. Financial modeling and optimization. It is used to analyze complex financial market data, predict risks, and optimize investment portfolios. Decryption and security. Current encryption systems can be disabled, or conversely, quantum cryptography can be used to build much stronger security systems. Advancement of AI. Quantum computing can dramatically shorten the learning speed of AI models and enable the development of much more complex and sophisticated AI algorithms, enabling intelligence that surpasses the limits of current AI. Current challenges. Quantum computers are still in their early stages, and there are many technical challenges to be solved, such as maintaining the stability of qubits, correcting errors, and operating at room temperature. However, the future is promising, as large technology companies such as Google and IBM are actively conducting research and development. 2. Brain-computer interface and neurotechnology. Expansion of human intelligence. Brain-computer interface (BC) is a technology that directly detects and interprets human brain activity to control external devices, or, conversely, directly transmits external information to the brain. This breaks down the barriers between humans and machines and enables new forms of interaction and expanded cognitive abilities. Innovation in the medical field. Treatment of neurological diseases.
It is used to treat neurological diseases such as Parkinson's disease, epilepsy, and depression through brain signal control. Prosthetic limb control. Patients with quadriplegia can dramatically improve their quality of life by moving robotic prosthetic limbs with just their thoughts. Communication assistance. It helps patients who have difficulty communicating due to Lou Gehrig's disease, etc., express their intentions through brain signals. Human augmentation. Memory enhancement. External information can be directly input into the brain to enhance memory or enable rapid acquisition of specific knowledge. Telepathic communication. The possibility of a brain-brain interface that allows direct communication with others with just their thoughts is also being discussed. Digital consciousness. Ultimately, it can lead to philosophical discussions about pursuing immortality by digitalizing human consciousness or transforming into a new form of existence. Ethical considerations. Since serious ethical and social issues such as privacy of brain activity, changes in personal identity, control, and the possibility of misuse follow, a careful approach is necessary. 3. Synthetic biology. Design and recreation of life. Synthetic biology is a discipline that artificially redesigns the genes of living organisms or creates new life systems that do not exist in nature. It is bringing about revolutionary changes in the field of biotechnology when combined with AI's data analysis and prediction capabilities. Major applications. Gene editing. Correcting disease genes to treat genetic diseases, or increasing crop productivity and pest resistance. Development of customized therapeutics. Designing smart cells that target only specific disease cells or microorganisms that directly produce drugs in the body. Biofuel and new material production. Using microorganisms to produce sustainable biofuels or developing new biodegradable materials that can replace plastics. Environmental purification. Contributes to solving environmental pollution problems by designing microorganisms that decompose pollutants. Ethical dilemma. Due to its inherent nature of manipulating life, it raises sharp debates on bioethics, biological safety, and the possibility of disrupting the ecosystem. 4. Artificial General Intelligence, AI, and Superintelligence, AI. The ultimate evolution of intelligence. The AI we encounter today is weak AI specialized for specific tasks. On the other hand, AI refers to general intelligence that can perform various intellectual tasks, learn, reason, and solve problems like humans. If AI becomes a reality, it can cause an intelligence explosion that exponentially increases the speed of all technological development. Meaning of AI. AI can imitate or surpass all human cognitive abilities, such as acquiring new knowledge on its own, solving complex problems, and generating creative ideas. Superintelligence, AI. If AI goes through a recursive self-improvement process of redesigning and improving itself, it can evolve into a superintelligence, AI, that is far superior to all human intelligence combined. AI is considered the ultimate next step that will bring about a fundamental change in human civilization, and it can solve all of humanity's problems or cause unpredictable results. AI alignment problem. The most important task in the development of AI and AI is the AI alignment problem. This is the problem of aligning the goals and values of AI with those of humanity, ensuring that AI acts beneficially and not harmfully to humanity. 5. Evolution of Distributed Ledger Technology, DLT, and Web 3.0. Distributed ledger technology, DLT, represented by blockchain, is leading the era of Web 3.0 that goes beyond simple cryptocurrency and changes the fundamental structure of the Internet. It safely records and shares data on a distributed network without a centralized server and guarantees ownership and trust. Redefining data ownership. Individuals own and control their own data, and a new digital economic model that is independent of platforms is being built. Decentralized applications. Various services that enable direct transactions and interactions between users without intermediaries are emerging. Token economy. Tokenization of digital assets, proof of digital ownership through NFT, and new forms of governance through DAO are spreading. Foundation of the metaverse economy. It acts as a core technology that guarantees ownership and transactions of digital assets within the immersive virtual world of the metaverse. 6. Advancement of immersive reality technology.
Extended reality (XR) technology, which encompasses virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), goes beyond simple games and entertainment to provide new experiences and ways of interacting by merging reality and virtuality. It combines AI, 5G, and 6G communication technologies to create a more realistic and immersive environment. Main applications: Digital twin. It virtually replicates physical systems in the real world to maximize efficiency through simulation, analysis, and prediction. E.g., smart cities, factory management. Remote collaboration and education. Realistic collaboration and education in virtual spaces without physical constraints are possible. Healthcare and training. Used for high-risk or high-cost training such as surgical simulation, rehabilitation treatment, and military training. New social experience. Interact with avatars that are difficult to distinguish from reality through the metaverse and form social relationships. 7. Sustainable technology. Essential conditions for human survival. Climate change and resource depletion are the most serious problems threatening human survival. In the post-AI era, the development of sustainable technologies to solve these problems will accelerate further. Energy revolution. Nuclear fusion energy. Nuclear fusion power, also known as the artificial sun, has the potential to provide infinite and clean energy. Next generation renewable energy. Renewable energy technologies such as solar, wind, and geothermal energy with maximized efficiency are further developed and commercialized. Circular economy. A production and consumption system that minimizes resource waste and maximizes recycling and reuse is technologically implemented. Carbon capture and utilization. Technologies that directly capture and store carbon in the atmosphere or convert it into useful resources are being developed. Smart agriculture and food technology. Food security and sustainable production are pursued through precision agriculture utilizing AI and robotics technology, alternative proteins, and cultured meat technology. 8. Space economy and interplanetary migration technology. A new horizon for humanity. Expanding into space beyond the limits of the Earth is a long-standing dream of humanity. In the post-AI era, the space economy will be fully activated, and ultimately, interplanetary migration technology may become a reality. Space resource mining. Mining rare metals, water, and other resources from asteroids or the moon and bringing them back to Earth or utilizing them in space. Space tourism and industry. Inexpensive and safe space travel products are becoming popular, and manufacturing and research activities in space are becoming active. Mars migration and terraforming. Terraforming technology and migration systems that create an environment where humans can live on other planets such as Mars are being developed. This can serve as a plan B for the sustainability of human civilization. Conclusion. A future led by technological convergence and ethical wisdom. The post-AI era will face unprecedented changes not through the development of a single technology, but through the convergence of various fields such as quantum computing, BC, synthetic biology, AI, DLT, XR, sustainable technology, and space technology. These technologies have the potential to fundamentally change human life by creating synergy with each other. However, ethical wisdom and social consensus are just as important as the speed of technological development. Deep consideration and international cooperation are essential to maximize the positive aspects of new technologies and minimize potential risks and side effects. Humanity can build a more prosperous and sustainable future through technology, but this will only be possible when supported by a deep understanding of technology, responsible use, and human-centered values. The future is not something that simply comes, but something that we create. Thank you very much for watching.